Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatana. I need a bookmark also somehow, other mine is not the old one. Srimad Bhagavatam 3, chapter 12, text 40. 40. Wow, we really moved fast. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 40, chapter 12, third canto. Creation of the Kumāras and Others. Brahma's family getting started. So das yukta purva vaktrik vaktrat paras yagnish tutavata aptor yamatirat trocha vijapayam sagosavam. All the different varieties of fire sacrifice, the Sodashi, Ukta, Purat Rishi, Agnistoma, Aptoryama, Ati Ratri, Vajapetya, and Gosava were manifested from the eastern mouth of Brahma. Песнь 3, глава 12, текст 40. Сотворение Кумаров и других. Все виды огненных жертвоприношений вышли из уст Брамы, обращенных на восток. Vijadanam tapak satyam dharmas yeti padani cha ashramams cha yata sankyam asvijat sahavrittivi. Education, charity, penance, and truth are said to be the four legs of religion. And so, to learn this religion, there are four spiritual orders of life, along with different classifications of caste according to vocation. Brahma created all these in a systematic order. Знание, раздача милостыни, аскезы и приверженность истине называют четырьмя опорами религии. И чтобы помочь человеку постичь все это, существует 4 уклада жизни и система каст, построенная в соответствии с деятельностью и призванием человека. Все это по порядку было создано Брамой. Purport. The nucleus of the four spiritual orders, brahmacharya, student life, grihastha, household life, vanaprastha, retired life for practicing penance, and sannyas, the renounced order for preaching the truth, consists of the four legs of religion. The vocational divisions are the brahmanas, are the intelligent class, the kshatriyas, administrative class, the vaishyas, the mercantile productive class,
and the Shudras, the general laborer class, who have no specific qualifications. All were systematically planned and created by Brahma for the regular promotion of self-realization. Student life is meant for acquiring the best education. Household family life is meant for gratifying the senses, provided it is performed with a charitable disposition of mind. Retirement from household life is meant for penance. For advancement in spiritual life, the renounced order is meant for preaching the absolute truth to the people in general. The combined actions of all members of society make the whole situation favorable for the fulfillment of the mission of human life. The beginning of this social institution is based on education meant for purifying the human being of the animal propensities. The highest purificatory process is knowledge of the Supreme Personality of Godhead, the purest of the pure. Комментарий. 4 основных уклада жизни брамачария, период ученичества, грехаста, семейная жизнь, ванапраста, отход от мирских дел для того, чтобы совершать аскезы, и саньяса, жизнь в отречении, посвященная проповеди, представляют собой 4 опоры, на которых держится религия. К профессиональным группам относятся сословия браманов, интеллектуальных людей, кшатриев, правителей, вашья, торговцев и земледельцев, и шудр, неквалифицированных рабочих. Все эти сословия уклады жизни были задуманы и последовательно созданы Брамой, чтобы помочь людям достичь самоосознания. На этапе ученичества человек должен получить самое лучшее образование. В период семейной жизни он может удовлетворять свои чувства, но при этом обязан заниматься благотворительной деятельностью. Отойдя от семейных дел, человек должен посвятить себя аскезам во имя достижения духовного совершенства, отдав обет отречения от мира, нести людям знания об абсолютной истине. Сотрудничество всех членов общества создает благоприятные условия для осуществления миссии человеческой жизни. Основой этой социальной системы является образование, цель которого – помочь человеку очиститься и избавиться от животных наклонностей. И самый действенный метод очищения – это постижение Верховного Господа, чистейшего из чистых. Savitram prajapacham cha brahman chata brihatata varta sanchaya salina shilonsha iti voy grihe. Then the thread ceremony for the twice born was inaugurated, as were the rules to be followed for at least 1 year after acceptance of the Vedas. Rules for observing complete abstinence from sex, vocations in terms of Vedic injunctions, various professional duties in household life, and the method of maintaining a livelihood without anyone's cooperation by picking up rejected grains. Затем Брахма создал обряд посвящения, во время которого дважды рожденные получают священный шнур, а вместе с ним правила, которые надлежит выполнять по меньшей мере в течение года после принятия обета. Правила для тех, кто дал обет воздержания от половой жизни, предписанные ведами занятия, обязанности домохозяев, а также способ, с помощью которого можно поддерживать свое существование, не прося подаяния и питаясь только выброшенным зерном. Purport. During student life, the brahmacharis were education. The basic education was designed to encourage the student in becoming free from family encumbrances. Only students unable to accept such a vow in life were allowed to go home and marry a suitable wife. Otherwise, the student would remain a permanent brahmachari, observing complete abstinence from sex life for the whole of his life. It all depended on the quantity of the student's training and the quality of the student's training. We had the opportunity to meet such an avowed brahmachari in the person of our spiritual master, Om Vishnupad
Srimad Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj. Such a great soul is called a Naistiki Brahmachari. В период ученичества брамачари получали подробное наставление о смысле человеческой жизни. Вся система обучения была построена так, чтобы побудить человека отказаться от бремени семейной жизни. Только тем, кто не был способен сохранить обет безбрачия, учитель позволял вернуться домой и жениться на достойной девушке. В противном случае ученик всю жизнь оставался брамачари, давая обет воздержания от половой жизни. Все зависело от уровня подготовки, которую получал ученик. Нам посчастливилось встретить такого человека в лице нашего духовного учителя Ом Вишнупада Шримад Бхактисиддханта Госвами Мараджа, который никогда не нарушал обет брамачари. Такую великую душу называют Наистика Брамачари. Vaikanasa Valakilo Dumbaraha Penapa Vane Nase Kuti Chakapurvam Bhavodo Hamsa Niskriyo. The four divisions of retired life are the Vaikanasa, Valakilyas, Odambaras, and Penapas. The four divisions of the renounced order are the Kutichak, Bhavodas, Hamsa, and Niskriyas. All these were manifested from Brahma. Текст 43. 4 ступени жизни в удалении от дел ванапрастхи называются Вайканаса, Валакилья, Аудумбара и Пхенапа. А 4 уровня саньясы – это Кутичака, Бабода, Хамса и Нишкрия. Все они появились из Брамы. The Varnashram Dharma, the institution of the four divisions and orders of life, social and spiritual life, is not a new invention of the modern age, as proposed by the less intelligent. It is an institution established by Brahma from the beginning of the creation. It's also confirmed in Bhagavad Gita, Chatur Varnam Maya Shishtam. Комментарий. Вопреки мнению несведущих людей, институт Варнашрама-дхармы или система 4 сословий общества и 4 ступеней духовной жизни не является социальной структурой, сложившейся в современную эпоху. Брахма создал эту систему на заре творения. Подтверждение тому мы находим в Бхагавад-гите 4.13. Anvikshiki Traya Trivarta Dandanitas Tataivacha Evam Varitayas Chasan Pranavo Yasya Duhitra Daratra. The science of logical arguments, the Vedic goals of life, law and order, moral codes, and the celebrated hymns, Bhu, Bhuva, and Swap, were all manifested from the mouths of Brahma, and the pranava Omkara was manifested from his heart. Наука логики, установленные ведами, цели жизни, законность и порядок, этические нормы и знаменитые гимны Бух, Бувах и Свах, все это вышло из уст Брамы, и пранава Омкара появились из его сердца. Tas yosh nig asid lo ambo Gayatri cha tvacho vibo Trishtum mam sat snuto nushu Jagat yasta prajapate. Thereafter, one of the arts of literary expression, Ushnik,
was generated from the hairs of the body of the Almighty Prajapati. The principal Vedic hymn, Gayatri, was generated from the skin, Tristup from the flesh, Anushtup from the veins, and Jagati from the bones of the Lord of the living entities. Затем из волос, растущих на теле всесильного Праджапати, возникло искусство изящной словесности, ушник. Главный ведический гимн Гаятри появился на свет из его кожи. Триштуп из плоти, Ануштуп из вен, а Джагати из костей повелителя живых существ. Majaya Pantir Utpana Brihati Pranato Bhuvo. The art of writing Pankti, a certain type of verse, was manifested from the bone marrow of the Lord and the living entities, and the art of writing Brihati, another type of verse, was generated from his life breath. Искусство стихосложения панкти появилось на свет из костного мозга Брамы, а поэтическое искусство Брихати из дыхания властелина живых существ. Sparshas tasya bhavajjiva ishvaro deha udrita usmanam indriyan yahur antasta balam atmana ishvara sapta viharena bhavanti sma prajapate. From Brahma's soul were manifested the touch consonants, from his body the vowels, from his senses the sibilants, from his strength the semi-vowels, and from his sensual activities the 7 notes of music. Душа Брамы воплотилась в согласных, его тело в гласных, чувства в шипящих, сила в полугласных звуках, а деятельность чувств в 7 музыкальных нотах. Purport. In Sanskrit, there are 13 vowels and 35 consonants. The vowels are a, e, u, ri, lil, a, I, o, ow. And the consonants are ka, ga, ga, etc. Among the consonants, the first 25 letters are called the sparshas. There are also 4 antaksta, semi-vowels, the ushmas. There are 3 S's called talavya, murdanya, and dantya. The musical notes are sa, ri, ga, ma, pa, da, and ni. All these sound vibrations are originally called Shabda Brahma, or spiritual sound. It is said, therefore, that Brahma was created in the Mahakalpa as the incarnation of the spiritual sound. The Vedas are spiritual sound, and therefore there is no need of material interpretation for the sound vibration of the Vedic literature. The Vedas should be vibrated as they are, although they are symbolically represented with letters, which are known to us materially. In the ultimate issue, there is nothing material because everything has its origin in the spiritual world. The material manifestation is called illusion in the proper sense of the term. For those who are realized souls, there is nothing but spirit. Комментарий. В санскрите 13 гласных и 35 согласных звуков. К гласным относятся звуки а, и, у, ри, ре, ле, ай, о,
ау, а к согласным звуки как ха, га, кха и так далее. 25 первых согласных звуков называют спаршами. 4 полугласных звука именуют антакстхами. 3 ушмы – это 3 шипящих звука. Их называют алавьей, мурданией и дантией. Музыкальные ноты называются шари, гама, пада и ни. Изначально все эти звуки назывались шабда Брахма, что значит духовный звук. Поэтому говорится, что Брахма, сотворенный в Махакалпу, является воплощением духовного звука. Веды – это духовный звук, и потому звуки ведических писаний не нуждаются в материалистических толкованиях. Звуки вед необходимо произносить такими, как они есть, несмотря на то, что они изображаются буквами, которые, с нашей точки зрения, придают материальные звуки. В конечном счете в мире нет ничего материального, поскольку корни всего сущего уходят в духовное царство. Поэтому материальный космос называют иллюзией в истинном смысле этого слова. Те, кто достиг самоосознания, видят, что все сущее имеет духовную природу. Okay, music. This we all know. So in Sanskrit, it's sa, ri, ga, ma, pa, da, ni. In English, it's do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. You know that, right? I think that's in every language. Isn't it? Yes. Yes, it's international. Shabda Brahmatmanastasya Vyatav Yaktatmana Para Brahma Vabhati Vittato Nana Shakt Yupa Brimita. Brahma is the personal representation of the Supreme Personality of Godhead as the source of transcendental sound, and is therefore above the conception of the manifested and unmanifested. Brahma is the complete form of the absolute truth and is invested with various energies. Являясь источником трансцендентного звука, Брахма представляет в этом мире верховную личность Бога, а потому он выше концепции проявленного и непроявленного. Брахма воплощает в себе полную форму абсолютной истины и наделен самыми разнообразными энергиями. The post of Brahma is the highest responsible post within the universe and is offered to the most perfect personality of the universe. Sometimes the Supreme Personality of God has to become Brahma when there's no suitable living entity to occupy the post. In the material world, Brahma is the complete representation of the Supreme Personality of Godhead, and the transcendental sound, pranava, comes from him. He is therefore invested with multifarious energies, from which all the demigods like Indra, Chandra, and Varuna are manifested. His transcendental value is not to be minimized, even though he exhibited the tendency to enjoy his own daughter. There is a purpose for the exhibition of such tendency by Brahma, and he is not to be condemned like an ordinary living entity. Комментарий. Пост, который занимает Брахма, высший и самый ответственный пост во Вселенной, и он может быть доверен только самой совершенной личности во всем мироздании. Иногда, когда не находится живого существа, достойного занять этот пост, Господь, Верховная Личность Бога, сам бывает вынужден занять место Брахмы. Брахма является полномочным представителем Верховной Личности Бога в материальном мире и источником трансцендентного звука пранава. Поэтому он наделен самыми разнообразными энергиями, из которых возникают такие полубоги, как Индра, Чандра и Варуна. Таким образом, Брахма занимает очень высокое положение, и даже то, что он хотел овладеть собственной дочерью, не может умалить его трансцендентного значения. В подобном поведении Брахмы заключен особый смысл, поэтому его ни в коем случае нельзя осуждать,
словно обыкновенное живое существо. Tato param upadaya sa sargaya manodade. Thereafter, Brahma accepted another body in which sex life was not forbidden, and thus he engaged himself in the matter of further creation. Затем Брахма получил другое тело, которое позволяло ему вступить в половые отношения, и продолжил процесс творения. In his former body, which was transcendental, affection for sex life was forbidden, and Brahma therefore had to accept another body to allow himself to be connected with sex. He thus engaged himself in the matter of creation. His former body transformed into fog, as was previously described. Прежнее тело Брахмы было трансцендентным и исключало возможность полового общения, поэтому Брахма вынужден был воплотиться в другом теле, которое позволяло ему вступить в половые отношения. Это дало ему возможность продолжать процесс сотворения Вселенной. Его старое тело, как уже было сказано, превратилось в туман. Vishinam Bhuri Viryanam Apisargam Avistritam Gatva Tad Dadaye Bhuyas Chintayan Asa Koraba. Son of the Kurus, when Brahma saw that in spite of the presence of sages of great potency, there was no sufficient increase in population, he seriously began to consider how the population could be increased. О сын Куру, увидев, что несмотря на присутствие могущественных мудрецов, население мира почти не увеличилось, Брахма серьезно задумался над тем, как увеличить его. Oho adbhutan etan me, vapristasyapi nichada, na yedante praja nunam, daivam atra vigatakam. Brahma thought to himself, alas, it is wonderful that in spite of my being scattered all over, there's still insufficient population throughout the universe. There's no other cause for this misfortune but destiny. Брахма подумал, не странно ли, что несмотря на все мои старания, во Вселенной по-прежнему так мало обитателей? Я не вижу иной причины для этого, кроме злой воли Рока. Evam yukta kritastasya daivam chavekshitas tada kasya rupam abudveda yat kayam abhichakshate. While he thus was absorbed in contemplation and was observing the natural power, two other forms were generated from his body. They are still celebrated as the body of Brahma. Пока Брахма предавался размышлениям и созерцал сверхъестественную силу, из его тела появились две формы, которые и по сей день считают телом Брахмы. Two bodies came out from the body of Brahma. One had mustache and the other had swollen breast. No one can explain the source of their manifestation. Therefore, until today, they are known as the Kayam, or the body of Brahma, with no indication of their relationship as his son or daughter. Из тела Брахмы на свет появились два тела. У одного из них были усы, а у другого выпуклые груди. Никто не знает, откуда они взялись, поэтому их до сих пор называют Каям, что значит
тела Брамы и никогда не говорят о них, как о сыне или дочери его. Tabhyam rupa vibhagabhyam mitunam samapadyata. The newly separated bodies united together in sexual relationship. Едва появившись на свет, эти два существа соединились друг с другом в половом акте. Yastu tatra pumam sobun manu swayam bhuva swarat striya sich shatarupakya manisyasya mahatmanaha. One of them, out of one of them, the one who had made male form became known as Manu, named Swayambhuva, and the woman became known as Shatarupa, the queen of the great soul Manu. Существо с мужским телом получило имя Сваямбувы Ману, а женщину стали называть Шатарупой, женой великой души Ману. Tada mituna dharmena praja yedam babu vive. Thereafter, by sex indulgence, they gradually increased generations of population, one after another. Вступая в половые отношения, они постепенно увеличили население Вселенной. Sachapi shatarupayam panchapatyan yajid jayatnat priya vato tanapado tisra kanyas cha bharata akutir devahutis cha prasutir iti satama. O son of Bharata, in due course of time, Manu begot from Shatarupa 5 children, 2 sons, Priyavrata and Uttanapada, and 3 daughters, Akuti, Devahuti, and Prasuti. О сын Бхараты, в положенный срок у него, у Ману и Шатарупы, родилось 5 детей, 2 сына Прияврата и Уттанапада, и 3 дочери Акути, Деваути и Прасути. Akuti Ruchaye Pradat, Kardamaya Chamadyaman, Dakshayadat Prasutim Cha, Yatta Apuritam Jagat. The father, Manu, handed over his first daughter, Akuti, to the sage Ruchi, the middle daughter, Devahuti, to the sage Kardama, the youngest daughter, Prasuti, to Daksha. From them, all the world was filled with population. Свою старшую дочь Акути Ману отдал в жены мудрецу Ручи, среднюю Девагути, мудрецу Кардаме, а младшую Прасути Дакше. От них произошли все живые существа, обитающие во Вселенной. Report. The history of the creation of the population of the universe is given herein. Brahma is the original living creature of the universe, from whom were generated the Manu, Swayambhuva, and the wife, Shatarupa. From Manu, 2 sons and 3 daughters were born, and from them all the population in different planets has sprung up until now. Therefore, Brahma is known as the grandfather of everyone, and the personality of Godhead, being the father of Brahma, is known as the great-grandfather of all living beings.
Здесь излагается история заселения мира. Брахма, первое живое существо во Вселенной, произвел на свет Сваямбхуву Ману и его жену Шатарупу. У Ману родились 2 сына и 3 дочери, от которых ведут свою родословную все обитатели разных планет, живущие на них по сей день. Поэтому Брахму называют дедом, а верховную личность Бога, отца Брахмы, прадедом всех живых существ. Oh my God. Okay, sorry, I just lost the place. I'm on my computer and it just jumped to something else. Okay, chapter 12, now text, what, like 50 something? What's in? It's 57. Huh? 57, the Yes. last verse. Okay. Yes. Kutim ruchaya pradat kardamaya chamadhyamam dakshaya dat prasutim cha yata apur ritam jagat. The father Manu handed over his first daughter Akuti to the sage Ruchi, the middle daughter Devahuti to the sage Kardama, and the youngest Prasuti to Daksha. From them, all the world became filled with population. Purport: the history of the creation of the population of the universe is given herewith. Brahma is the original living creature in the universe, from whom were generated the Manu, Swayambhuva, and his wife Shatarupa. From Manu, 2 sons and 3 daughters were born, and from them all the population in different planets has sprung up until now. Therefore, Brahma is known as the grandfather. This is confirmed in Bhagavad Gita. Vayu Yamognir Varuna Sasankha Prajapatis Tvam Prapitamahascha Namo Namaste Stu Sahasrakritva Punaschabuyo Pi Namo Namaste. You are the Lord of the air, the supreme justice Yama, the fire, and the Lord of rain. You are the moon, and you are the great grandfather. Therefore, I offer my respectful obeisances to you again and again. Свою старшую дочь Акути Ману отдал жену мудрецу Ручи, среднюю Девахути мудрецу Кардаме, а младшую Прасути Дакше. От них произошли все живые существа, обитающие во Вселенной. Здесь излагается история заселения мира. Брахма, первое живое существо во Вселенной, произвел на свет Сваямбхуву Ману и его жену Шатарупу. У Ману родились 2 сына и 3 дочери, от которых ведут свою родословную все обитатели разных планет, живущие на них по сей день. Поэтому Брахму называют дедом, а верховную личность Бога, отца Брахмы, прадедом всех живых существ. В Бхагавад-гите 11.39 это подтверждается следующим образом. Ты, владыка воздуха, верховный судья Яма, огонь и повелитель дождей, ты, луна и прадед всех живых существ. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 3rd canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Creation of the Kumāras and Others. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Сотворение Кумаров и других». 13. Appearance of Lord Varāha. We're starting now 13? Yeah. Wait Yeah, a we minute. finished. I need to take book. This is another book. Okay. Yeah.
Okay, I'm ready. Sorry. Shishukuvacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punya Tamam Ripa Bhuya Prapacha Koravyo Vasudeva Gatadrita. Sukadeva Goswami said, O king, after hearing all these most virtuous topics from the sage Maitreya, Vidura inquired further on the topics of the Supreme Personality of Godhead, which he adored to hear. Глава 13. Явление Господа Варахи. Текст 1. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, услышав от мудреца Матреи эти чистейшие повествования, Видура попросил его продолжить рассказ о Верховной Личности Бога, поскольку больше всего на свете любил слушать повествования о Господе». The word adrita is significant because it indicates that Vidura had a natural inclination for hearing the transcendental message of the Supreme Personality of Godhead, and that he was never fully satisfied through, though continuing to hear these topics. He wanted to hear more and more so that he could be more and more blessed by the transcendental message. I have to go for a minute. I'll be right back. Комментарий. В этом стихе особенно важным является слово «адрита», свидетельствующее о том, что Видура имел врожденную склонность к слушанию трансцендентных повествований о Верховной Личности Бога. И сколько ни слушал рассказов о Господе, никак не мог не наслушаться их. Он жаждал слушать все еще и еще, чтобы эти трансцендентные повествования приносили ему все больше счастья и блаженства.
Vidura Uvacha Savoy Swayambhuva Samrat Priya Putra Swayambhuva Pratilabhya Priyam Putram Patram Kim Shakara Tato Mune. Vidura said, O great sage, what did Swayambhuva, the dear son of Brahma, do after obtaining his very loving wife? Видура спросил: «О великий мудрец, что сделал Сваямбхува, возлюбленный сын Брамы, после того, как обрел любящую жену?» Charitam Chastasya Rajasar Adi Rajasya Satamat Bruhi Me Shadadanaya Vishvaksena Shrayo Yaso. O best of the virtuous, the original king of the kings, Manu, was a great devotee of the personality of Godhead Hari, and thus it is worth hearing of Manu's sublime character and activities. Please describe them. I am very eager to hear. «О добродетельный, первый повелитель всех царей Ману, был великим преданным личности Бога Хари, поэтому описание его возвышенных качеств и деяний заслуживает нашего внимания. Прошу, поведай мне о них. Я горю желанием услышать твой рассказ». Report, Srimad Bhagavatam is full of the transcendental topics of the personality of Godhead and his pure devotees. In the absolute world, there's no difference in the quality between the Supreme Lord and his pure devotee. Therefore, hearing the topics of the Lord and hearing of the character and activities of the pure devotees have the same result, development of devotional service. Комментарий. Весь Шримад Бхагаватам состоит из трансцендентных повествований о деяниях личности Бога и его чистых преданных. В абсолютном мире Верховный Господь и его чистые преданные в качественном отношении не отличны друг от друга. Поэтому слушание произведений, повествующих о Господе, или рассказов, в которых описаны качества и деяния чистого преданного, приводит к одному и тому же результату – развитию склонности к преданному служению Господу. Shutasya pumsan suchiraschamasya nanvanjasa sudabir idito rita tat tad gunan nus shravanam mukunda padadavindam hridayeshu yesham. Persons who hear from a spiritual master with great labor and for a long time must hear from the mouths of the pure devotees about the character and activities of pure devotees. Pure devotees always think within their hearts of the lotus feet of the personality of Godhead, who awards his devotees liberation. Те, кто с большим усердием долгое время внимает духовному учителю, обязаны слушать рассказы о качествах и деяниях чистого преданных и в изложении чистых преданных Господа. В глубине сердца чистые преданные всегда размышляют о лотосных стопах личности Бога, Господа, который дарует освобождение своим преданным. Report, transcendental students are those who undergo great penance in being trained by hearing the Vedas from a bona fide spiritual master. Not only must they hear about the activities of the Lord, but they must also hear about the transcendental qualities of the devotees who are constantly thinking of the lotus feet of the Lord within their hearts. The pure devotee of the Lord cannot be separated from the lotus feet of the Lord for even a moment. Undoubtedly, the Lord is always within the hearts of all living creatures, but they hardly know about it because they are deluded by the illusory material energy. The devotees, however,
realize the presence of the Lord within the heart. Therefore, they can always see the Lord's lotus feet of the Lord there. Such pure devotees of the Lord are as glorious as the Lord. They are, in fact, recommended by the Lord as more worshipable than he himself. Те, кто изучает трансцендентную науку, совершают великие аскезы, слушая веды в изложении истинного духовного учителя. Им надлежит слушать не только о деяниях Господа, но и о трансцендентных качествах его преданных, которые в глубине сердца беспрестанно размышляют о лотосных стопах Господа. Чистый преданный ни на мгновение не расстается с лотосными стопами Господа. Разумеется, Господь пребывает в сердце каждого живого существа, но поскольку живые существа введены в заблуждение иллюзорной материальной энергией, они даже не подозревают об этом. Однако преданные Господа ощущают его присутствие и потому всегда созерцают лотосные стопы Господа в своем сердце. Чистые преданные достойны такого же поклонения, как сам Господь. Более того, Господь говорит, что они даже более достойны поклонения, чем Он сам. Поклонение сам преданному обладает большей силой, нежели поклонение самому Господу. Worship of the devotee is more potent than worship of the Lord. It is therefore the duty of the transcendental students to hear descriptions of pure devotees from similar devotees of the Lord, because one cannot describe the Lord or his devotee unless one happens to be a pure devotee himself. Вот почему тем, кто изучает трансцендентную науку, необходимо слушать рассказы о чистых преданных в изложении чистых преданных Господа, так как объяснить смысл поступка Господа или его преданных способен только тот, кто сам является чистым преданным. Therefore, we're always saying, read the Prabhupada Lilamrita, read these other books about Prabhupada. There's so many now. Поэтому мы всегда говорим, читать Лиламриту про Прабхупаду, много книжек про Прабхупаду. Like today is the disappearance day of Jagannath Das Babaji, who's a great pure devotee. Сегодня день ухода Джаганнат Дас Бабаджи, это великий преданный. Bhaktivinoda Thakur accepted him as a Shiksha Guru. Бхактивинода Такур принял его как своего шикша-гуру. He was living in Vrindavan for a long time and considered, the best of the Vaishnavas in Vrindavan. Он долгое время прожил во Вриндаване и был признан одним из лучших вайшнавов во Вриндаване. Then he would stay half a year in Mayapur, half a year in Vrindavan. I think finally he stayed in Vrindavan or in Mayapur. Потом он проживал полгода в Майяпуре и полгода во Вриндаване. И, по-моему, он остался потом во Вриндаване. And there's some interesting stories of his transcendental nature. Есть много интересных историй о его трансцендентной природе. He lived in a tent there, and his servant was feeding him on a big plate. He living in a Tent. Он проживал в палатке. And one dog had just had puppies nearby. И однажды собака родила щенят рядом с ним. And these puppies would come and eat off the plate while he was eating. The puppies would eat also. А он ел из большого такого подноса. И один из щенков пришел к нему, и чтобы тоже поесть с этого же подноса. And he didn't
say anything. He just ate, kept eating. И он ничего не сказал, он просто продолжил есть вместе с этим щенком. So after a few days, the servant got frustrated and he chased the puppies away. Через несколько дней его слуги увидели это, и они прогнали щенков. And Jagannath, he got mad. He said, "Where are those puppies?" И Джаганнат очень рассердился из-за этого. Said, "They are Dambasis, and I won't eat unless they're eating also. Go find them." Он сказал, что это жители Дхамы, это Дхама Баси. Я вместе с ними ел, я как бы становился как Дхама Баси. Идите и найдите их. So the servant had to go find the puppies and bring them back. Его слуги побежали искать этих щенков, и они их нашли и вернули их. He grew to be very old, over 100 years. Он был очень старым, больше 100 лет ему было. And he couldn't see, his eyelids would fall down. He had to pick them up, to see, and pull them up and tie a cloth around to hold his eyes open. Он не мог видеть, он плохо видел, у него глаза, веки опускались на глаза, он не мог их открыть нормально. And he had to be carried around. He was crippled. His servant was very strong. He'd carry him on his back in a basket, like women carry babies. Who carried him? His servant. Servant. Его слуга носил его в таком, как женщина своих детей маленьких носит, такой кенгуру такой мешок. Вот он его так носил. So one time a very rich man, he gave him a 1 rupee donation. Однажды очень богатый человек дал ему, пожертвовал ему 1 рупию. At that time, 1 rupee was a lot of money. В то время 1 рупия это было очень много денег. So after he went for some time, he told his servant, "Go back to that man." И через какое-то время он сказал своему слуге: вернись к этому человеку. And he went back and he gave the rupee back. He said, "It's too heavy. I can't handle having so much money." И он вернул ему эту рупию и сказал, что это очень тяжелая ноша, я ее не могу таскать, мне тяжело. He said, "You have so many rupees. I don't know how you can manage to hold this burden of so much money." Он сказал: у тебя столько этих рупий, я даже не могу представить, как ты с ними справляешься, столько денег. He did get donations and he would buy milk sweets, rasgulla. Он на пожертвование покупал молоко и расагулы, сладости. And people would wonder why this, Babaji is buying so many rasgullas. И люди удивляются, почему этот Бабаджи покупает столько много расагулов. But he was feeding all the cows of the Dham. А он просто кормил всех коров в Дхаме. So the most famous, and he was completely crippled. We see pictures all bent over. But if there was a really nice kirtan, he would dance and jump. Мы можем видеть на картинках, что на его фотографиях, что он совершенно скрюченный, но когда начинался киртан, он танцевал,
So the special story, he lived in Mayapur, in Navadvip. On the Parikrama, we go to his house on the bank of the Ganga. Особенная история, он проживал в Навадвипе на берегу Ганги, на Парикраме, мы ходили в его дом. I don't think it was a house when he lived there, but he had a tent, but he had some deities. Deities are still there. Я не думаю, что это он проживал в этом доме, он жил в палатке, но в этом доме были божества, и они все еще там. So when Bhaktivinoda Thakur was trying to find the birthplace of Lord Chaitanya, Бхактивинода Такур пытался найти место рождения Господа Чайтани. Bhaktivinoda Thakur had, accepted Jagannath as a great authority and was hearing from him. Бхактивинода Такур, он принял Джаганната Бабаджи как великий и большой авторитет, и он его много слушал. So he was pretty sure that he had the right place. To confirm it, he asked Jagannath Das Babaji to come with him. И когда он был уверен, что это настоящее место, он попросил Джаганнат Даса Бабаджи пойти с ним вместе. And so Jagannath, his servant, was carrying him on his back. He was 140 years old or something. Его слуга нес на спине, ему было где-то 104 года в это время. And when he got to that place, he started howling and he jumped up and jumped really high. I don't know, there's descriptions. He jumped so high and he just started dancing like a madman. So this is the place, this is it, this is where Gauranga took birth. И когда они дошли до места, он начал прыгать, просто прыгал, он очень высоко, он танцевал, он сходил с ума, и он кричал: да, это то место, где родился Господь Гауранга. So by hearing about such personalities, we can get purified. Поэтому, слушая о такой великой личности, мы сами очищаемся. He was living in Vrindavan first at Surya Kund. Он вначале жил во Вриндаване на Сурья-Кунде. Later in his life, he moved to Navadvip. А в поздние дни своей жизни он переселился в Навадвип. His habit was to loudly chant the Hare Krishna Mahamantra. И у него была привычка, он очень громко читал Харе Кришна Махамантру. He was acknowledged as the most expert in relishing transcendental mellows, the most perfected Vaishnava in Mayapur and Vrindavan and Jagannath Puri. Он был самым великим вайшнавом и в Джаганнатпуре, во Вриндаване и в Майяпуре. So he's called Vaishnava Sarvabhauma. So he confirmed the birthplace of Lord Chaitanya and said to build a temple there. Поэтому его называют Вайшнава Сарвабхаума. Он подтвердил место рождения Господа Чайтани, и там воздвигли храм. 2 years after that, he left this world.
2 года спустя он оставил этот мир. And he inspired Bhaktivinoda Thakur very greatly. Он очень воодушевлял Бхактивинода Такура. Sometimes the disciples of Jagannath Babaji would complain to Bhaktivinoda. Иногда ученики Джаганната Даса Бабаджи жаловались Бхактивиноду. He said, we left home to learn from Babaji, but instead he's teaching us to serve Bhagavan by growing flowers and vegetables. He's not teaching us the meditation of Krishna's eightfold pastimes. Please request him to teach us in bhajan. Мы пришли учиться у него, а он вместо этого нам говорит собирать для Кришны цветы и фрукты. А скажи ему, чтобы он нас учил, обучал нас Кришна лилам. Bhaktivinoda Thakur responded, growing tulsi, flowers, fruits, and vegetables for the service of the deity will purify the living entities who are full of offenses and desires in the heart. Бхактивинода Такур отвечал им, что предлагая фрукты, предлагая цветы, служа божествам, мы очищаемся. Все очень грязные, и это нас очищает, и все вокруг. If unqualified persons meditate on the confidential pastimes, they will increase their problems and they won't be able to do bhajan. Неквалифицированные мы от рождения не можем медитировать на лилы Господа. Это приведет еще большим проблемам. We will benefit by doing our sadhana according to Srila Babaji Maharaj's instructions. Нам очень повезло, что мы делаем садану согласно Бабаджи инструкциям. So when he would feed all the cows and dogs, the disciples wanted to invite all the Babajis and have a big festival, but he said, no, it is better to feed the cows and dogs. Он кормил собак и коров, и когда better than what? Better than festivals? Better to feed the cows and dogs than to the fake Babaji. Лучше кормить собак и коров, чем быть псевдо-бабаджи. So many of these Babajis are engaging in illicit activities with their dress. Сколько этих бабаджи, они задействованы в греховной деятельности. So that's Jagannath Das Babaji. We say, Gauravir Bhave Bhume Swam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. He found the birthplace of Lord Chaitanya. It's the best of all the Vaishnavas. Это то, что мы произносим для Джаганнатха Дас Бабаджи, который нашел место рождения Господа Чайтаньи. So this is the time we normally stop. На этом мы остановимся.
even though we started late. So what should we do? Stop now. Haribol, should we stop Haribol. now? Or you want to go? a Мы little more? сейчас останавливаемся, несмотря на то, что мы начали поздно. I'm going to go a little more because we were late. Thank you, Gurudev. Okay, we'll stop there. Is that what everybody, I know it's late for you. So Thank you, Gurudev. Tomorrow, are you free or do you have a kirtan? Yeah. Tomorrow, no. Tomorrow what? No kirtan. Okay, so we have class. Yeah, see you tomorrow. Thank you, Gurudev. And looks like I'll be coming in probably in April. And maybe Jagadish will come also. All right. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai, Jagannath Jai. Swami ki jai. 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 Hari Hari Bol. I Hari forgot the camera and you didn't tell me. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare. Okay, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Hare Hare Bol. Bol.